Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Balabha Divaradare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Balabha Divaradare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Go Premanande Hari Hari Bol Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astatur Sada Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Astatur Sada Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Anantakoti Vaishnavinda Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Shri Shri Radha Pandharinath Ki Jai Shri Shri Vitala Rukmai Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Oh glories to the some devotees, Hare Krishna. Oh glories to the some devotees, Hare Krishna. Oh glories to the some devotees, Hare Krishna. Oh glories to Shri Shri Guru Shri Shri Gauranga. Oh glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskayam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastapreshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam. Today we're reading Canto 4, Chapter 30, Text 8. श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे 4:38. चौथा स्कंद 30वां अध्याय और 8वां श्लोक कृपया आप सब मेरे पीछे बोलिए. Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nripanandanaha Sohardena Pritag Dharmas Tushto Ham Sorvidena Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyang Me Nripanandanaha Sohardena Pritag Dharmas Tushto Ham Soridena Vaha Shri Bhagavan Vacha Varavrinidvam Bhadram Vo Main Sohardena Pritag Dharmas Tushto Ham Soridena Vaha. Kripaya आप बोलिए. Oh. Yeah, this is for those who have your phones. This is chapter 4. Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nripanandanaha Soradidin Pritag Dharmas Tushto Ham Sauridena Vaha. Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nripanandanaha Sohardena Pritag Dharmas Tushto Ham Sauridena Vaha. Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nripanandanaha Sohardena Dharmas Tushto Ham Sauridena Vaha.
Anyone else? Or Kuch? Shri Bhagavan Vacha Varam Vinidvam Badram Vo Yuyam Me Nripanandana Sohardena Pratak Dharmas Tushtoham Sarvena Shri Bhagavan Vacha. The Supreme Personality of Godhead said, Varam, benediction. Word. You can see? Yeah, you can do. Vanidvam Nago Bhadram Karam Va Tu Sabka Yuyam Tum Sab Me Mujse Nripanandanaha Herasutam Sahardena Mitratase Apratak Abhinya Dharmaha Kalya Tushtaha Prasan Aham Me Sauridena Hitase Vaha Tum Saptaha. Nee, Srila Prabhupada. Jai. भगवान ने कहा हिदायत पुत्रो Bhagavatam is dancing. भगवान ने कहा हिदायत पुत्रो मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। आप तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। चूंकि राजा प्राचीन वर्ष के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वर्ष के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो, लेकिन तो उनके अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरण, कृपया आप सब सेल फोन बंद कीजिए। हम देख सकते हैं कि वसुधा कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई व्यतिरेक होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जब भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में गीत किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन वंश के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जय श्री भगवान वाचा वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदनः सौहार्देना पृथक धर्मस् तुष्टोहम सर्वदेन वः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna Hare Rama Hare Rama. A great honor and pleasure to be here today. Shri Pandharpur Dham. You have mic? You can ask. Hare Krishna. इसलिए उनको शायद मराठी में मुझे ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी भक्तों के इंग्लिश तो समझ सकते हैं और कुछ मराठी में समझ सकते हैं. तो महाराज जी म्हणताय की आज या पंढरपूर धामामध्ये आज आपल्यासोबत या भागवताची चर्चा करण्यामध्ये मला खूप आनंद होत आहे. We should ask if there's anyone that speaks Hindi that doesn't speak English, right? And doesn't speak Marathi. तर असं कोणी आहे, ऐसा कोई है जो मतलब इंग्लिश भी नहीं जानता, हिंदी भी नहीं, मतलब हिंदी जानता है मराठी नहीं जानता, ऐसा कोई? Maybe Parameshwar Prabhu? He speaks Bengali. He doesn't speak Marathi. परमेश्वर प्रभु को समझ सकते हैं. Maybe some devotee can sit with him and translate for him into Hindi. तर कोणीतरी प्रभूंसाठी वेगळं म्हणजे बसून त्यांना अनुवाद करू शकाल हिंदीमध्ये वेगळं. Upanand Prabhu, you'll translate into Hindi? Yeah? Okay, good. Thank you. So we'd like to welcome everyone to this morning Srimad Bhagavatam class. Today we are discussing a very famous verse, Canto 4, Chapter 20, Text 8. And this is a very important shlok for leaders. And I've been requesting to speak on this topic of leadership. Because now we're having our IMPM Sangha. For the first time in 2 years, I think. 20 years ago, IMPM, ISKCON Maharashtra preaching ministry was started here in Sri Pandharpur Dham. That time, most of these buildings were not yet here. We practically had only this building that Sita Mata is staying with the Brahmacharya ashram upstairs. So we were having our IMPM meetings in that building. I think it was the ground floor, practically Sita Mataji's room.
त्यामुळे तो तळमळला दुसरा मध्ये राहायचा त्या That time it was bigger. थोडं मोठं. So many things have developed now here. आणि आता काळाच्या ओघामध्ये बऱ्याच गोष्टी विकसित झालेल्या आहेत. It's wonderful to meet old friends. It's wonderful to meet old friends. तर फार बरं वाटतंय ते दोन्ही मित्र ते भेटतात त्या ठिकाणी. It's great to gain inspiration from new leaders. तर नवीन जे भक्त आहेत किंवा नवीन नेतृत्व करणारे आहेत. So I'd like to especially thank all the delegates who came for this IMPM Sangha. Thank you for coming. या मीटिंगमध्ये आलेल्या सर्व भक्तांचं विशेष स्वागत आहे. लीडरशिप आहे त्याचं महत्त्व ते कसं असायला हवं ही चर्चा करूया. Of course, this applies to the mother and the father are also leaders. कारण माता-पिता हे सुद्धा नेतृत्व करणारे नेते आहेत ते सुद्धा. The teachers are also leaders. जे शिक्षक आहेत ते पण नेतृत्व करणारे आहेत. So the principle is that we should keep Guru and Krishna in the center. तर तत्व हेच आहे की आपण गुरु आणि कृष्ण यांना केंद्रामध्ये ठेवायचं. We should cooperate, आपण एकमेकांचे सहकार्य करायचं. have loving dealings in our service together. आपण एकत्र सेवा करताना एकमेकांचे चांगले प्रेमाचे संबंध ठेवायला हवे. We should demonstrate and set examples of qualities. तर विशेष गुणांचं प्रदर्शन करायला हवं एक आदर्श म्हणून. Qualities like compassion, विशेष करून गुण म्हणजे करुणा आपल्यामध्ये, humility, नम्रता and seva. आणि सेवा. So yesterday His Holiness Ram Govind Maharaj was speaking, काल परमपूज्य रामगोविंद स्वामी महाराज बोलत होते. and he's saying leaders should be exemplary. ते म्हणाले नेतृत्व करणारे भक्त म्हणजे एक आदर्श असायला हवे. One aspect of exemplary leadership is always to take blessings of senior devotees. आदर्श नेतृत्वाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्या नेत्यानं नेहमीच वरिष्ठांचं मार्गदर्शन त्याचा आशीर्वाद नेहमी घेतला पाहिजे. So I'm sorry I did not take the mercy of His Grace Parameshwar Prabhu before I started. Kripaya aapki kripa dijiye. Thank you. And I wish the blessings of all the devotees here. Thank you. Hare Krishna. Dhanyavad. So, we should be exemplary. Why? Because people will follow our examples. In the Bhagavad Gita text, chapter 3, text 21, Lord Krishna. Yad yad archarati shreshtas tattadevatarho janaha sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Kripaya Mary Sat Piche Boliye. Yad yad archarati shreshtas tattadevatarho janaha sayat pranam pamanam kurute lokastadanuvartate. Whatever action a great man performs, the common people will follow. Whatever example he sets, through exemplary actions, all the world pursues. So this is very important that we should act in an exemplary manner, because other people will follow our example. So this is a very important principle. People will they'll listen to our words, but our actions speak louder than our words. And both things should be there, achar and prachar. We should speak properly and we should act properly also. This was the quality of Srila Namacharya Haridas Thakur. Lord Nityananda said, Haridas is the perfect preacher.
तर नित्यानंद म्हणाले की हरिदास मी अतिशय योग्य प्रचारक आहे. He speaks perfectly कारण ते अति योग्य रीतीने परिपूर्णपणे बोलतात and he acts perfectly. आणि ते आचरण पण त्याप्रमाणे योग्य So we should also follow in the footsteps of Srila Namacharya Haridas Thakur. आपण सुद्धा नामाच्या श्री हरिदास ठाकूरांचं अनुसरण केलं पाहिजे. Of course, Srila Namacharya Haridas Thakur is most famous for chanting the holy names. अर्थातच नामाच्या श्री हरिदास ठाकूर हे नाम घेण्यासाठी खूप प्रसिद्ध आहे. So chanting is a foundational principle. तर भगवंताचं नामस्मरण नामाचं उच्चारण करणे हे मुख्य तत्व आहे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One may be very learned. एखादा खूप शिक्षित असेल, One may demonstrate different qualities like humility and compassion. त्याच्यामध्ये नम्रता आणि करुणाचं तो प्रदर्शनही करत असेल. But unless one chants the holy name, he cannot have real humility and real compassion. पण जोपर्यंत भगवंताचं नाम घेत नाही तोपर्यंत त्याची जी करुणा किंवा नम्रता ती जास्त टिकणार नाही. So the most important quality of a leader is that every morning he should chant his japa very, very nicely. तर प्रत्येक जे नेता नेतृत्व करणाऱ्या भक्ताचं कर्तव्य आहे त्यांनी सकाळी लवकर उठून भगवंताचं नामस्मरण Srila Prabhupada was once asked, how can we increase book distribution? तर प्रभुपादांना कोणीतरी विचारले की आपण ग्रंथ वितरण कसं वाढवू शकतो. And Srila Prabhupada said, sit in one place and chant 16 rounds at one time. तर प्रभुपाद म्हणाले एका ठिकाणी बसा आणि 16 वेळा एका जपात करा. So some devotees I know, like Dharmaraj Prabhu, he gets here early in the morning and chants his japa very nicely. कुछ लोग हो सकते हैं धर्मराज प्रभु एक उदाहरण है, ये सुबह मंगल आरती की पहले धर्मराज प्रभु आते हैं और बैठे और जाप करते हैं. Dharmaraj Prabhu ki jai. So Dharmaraj Prabhu sets a wonderful example. Dharmaraj Prabhu bodacha udaran देंगे. हरिबो. कृपया माफ कीजिए, मैं हिंदी बहुत खराब हूँ. Okay, we'll move on. So in the Srimad Bhagavatam, 4th canto, the 30th chapter, the Prachetas are the sons of King Prachinabhahi. तर आपण हे चौथ्या स्कंदाच्या तिसाव्या अध्यायामध्ये पाहतो. राजा प्राचीन परिषदेची मुलं आहेत, प्रचेतागण, त्यांचं हे उदाहरण. They obeyed their father. कारण त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या आज्ञेचं पालन केलं. They carried out great austerities त्यांनी खूप गंभीर तपस्या केली to satisfy the Supreme Lord. आणि भगवंताला ते प्रसन्न केले. They were all under the water together, तर ते पाण्यामध्ये सगळे एकत्र होते, performing this tapo divyam. तपस्या करत होते. And at the end of 10,000 years, आणि 10,000 वर्षानंतर the Supreme Lord appeared. आणि साक्षात भगवंत प्रकट झाले. I am very satisfied by your friendly dealings together. भगवान म्हणाले मी तुमच्यावर खूप प्रसन्न आहे. मैं बहुत प्रसन्न हूँ. And I would like to give you a benediction. तर मी इतका प्रसन्न आहे की मी तुम्हाला वरदान देऊ इच्छितो. I am so happy by your friendly dealings. तुमचा आपसाचा जे मित्रतापूर्ण व्यवहार आहे त्याच्यामुळे मी तुमच्यावर खूप प्रसन्न झालो. So this is a great lesson that we can all learn from. तर हे आपण फार मोठा चांगला धडा शिकू शकतो. We can come together, perform our services, our austerities together जर आपण एकत्र येऊन सेवा केली, एकत्र येऊन तपस्या केली, in a very friendly way, अतिशय मित्रतापूर्ण केली in a cooperative way. आणि सहकार्य करता येणारा, And in this way, we can please the Supreme Lord. आणि अशा पद्धतीने आपण भगवंताला प्रसन्न करू. Ultimately, that is our goal. अर्थातच आपलं ते सत्यशुद्धीच उद्दिष्ट आहे. Anyavilasita shunyam, jnana karma anavritam, anukulyena Krishna nushilanam bhakti uttama. The ultimate goal of bhakti is anukulyena Krishna nu bhakti or shilanam, to serve Krishna in a favorable way. तर हे निश्चित आहे की भगवंताची शुद्ध भक्ती म्हणजे कुठल्याही त्याच्यावरती आवरण नसताना भगवंताला प्रसन्न करण्यासाठी केली जाणारी भक्ती. And we're all part of one big family. आपण सर्व एका फार मोठ्या कुटुंबाचे सदस्य आहोत.
Aham bija pradapita. Krishna is our supreme father. कृष्ण आपले सर्वश्रेष्ठ पिता आहे. The father is always happy when the children are cooperating together. तर वडील नेहमीच प्रसन्न होतात जेव्हा ते पाहतात की त्यांची मुलं एकत्र रीतीने येऊन सहकार्य करतात. Srila Prabhupada tells a story. श्रील प्रभुपाद एक गोष्ट सांगतात. Once there was a father and he was taking massage from some of his sons. तर एक वडील होते आणि आपल्या काही मुलांकडनं मसाज करून घेत होते. One was massaging the arm. एक मुलगा होता हात मसाज करत होता. Other one was massaging the other arm. दुसरा मुलगा दुसरा हात मसाज करत होता. One the leg. एक पाय एका पायाचा. Dusra pai. One was massaging the back. पाठी सुद्धा. But they were all envious of each other. परंतु आपसामध्ये फार द्वेष करतो. Oh, why the father should think that he is massaging nicely. तर वडिलांनी असं का समजायचं तो चांगला मसाज करतो. Let me bring him down so that I will become more the favorite of my father. So the devotee, the son massaging the leg, the pai, he goes and he goes to the arm and he squeezes the arm very hard. Ah, the father goes, oh. So the other one who was massaging the arm, he's taking revenge. He goes to the leg. Ah, the father goes, oh. And this one massaging this arm goes for this leg. Ah. So the father, instead of getting pleasure, he's getting pain. Translation, yes. So this way, we see that the father is just getting disturbed by these troublesome children. So we should not try down by the leg. If someone is advancing, doing nice service, we should encourage them, we should help them, we should serve them. Not pull their leg. In America and many places, people eat lobster. Lobster, you know? It's like a crab. You know what is a crab? So in the restaurant, I'm ashamed to say, but I've seen this also. In the restaurant, they have a big glass tank, like a fish tank, and all the kikara are there. The waiter will come to the table. What would you like? French fries, finger chips. Yeah, not real fingers, potatoes, aloo, okay. But then someone will say, I want kikara. So they say, okay, very good. And they go to the fish tank where the kikara is there. And they take some chimta and they pull out the kikara. And they drop him in the boiling water. Kikara is like, ah! So sometimes one kikara tries to climb out to escape. But the other kikara see him. They say, hey, look at that kikara. He's climbing out. He's getting away. But we're stuck here. He should not escape. We have an expression in English, misery loves company. Here, he should not escape. Let's get him. So the other kicker, they grab him and they pull him back down. They pull his leg. This actually happens. So we should not act like this.
when we see someone who is advancing, who's getting more advanced in devotional service, we should be happy. तर आपण जर पाहतो एखादा प्रगती करत एखादा प्रसन्न व्हायला, Not envious, आपण द्वेष करू, not pull the kikara back into the water. खेकड्याला बोलतो Bhakti kikara. This is actually a very good sign that we could understand if we are advancing in devotional service or not. तर हे फार चांगलं एक लक्षण आहे की आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करतोय ते पाहण्यासाठी. When you go to the Ayurvedic doctor, he will take and he will feel your pulse, check your nadi. आपण आध्यात्मिक डॉक्टरकडे गेलो तर ते आपल्या नाडी पाहतात. Kapha, Pitta, Vata. ते कफ पाहतात, वात पित्त पाहतात. He's okay. So the same way we can understand the pulse of our bhakti by seeing when other devotees are advancing. तर आपण पण आपल्या आध्यात्मिक जीवनाची नाडी तपासू शकतो कफ वात पित्त जेव्हा इतर भक्त प्रगती करतात. How do we feel? आपल्याला तेव्हा कसं वाटतं? If we are envious, आपण जर त्याचा द्वेष करत असू, he's advancing, हा प्रगती करतोय, pull his leg. त्याचा पाय ओढू द्या. Or are we happy का आपण प्रसन्न होतो? that, he's advancing so nicely, he's becoming much more advanced than me. This is so wonderful. तर असं जर त्याला वाटतं की तो चांगला माझ्यापेक्षा अधिक प्रगती करतो, ती चांगली गोष्ट आहे. Let me serve him. तर मी त्याची सेवा करू. This will be very pleasing to Guru and Krishna. तर याच्यामुळे गुरु आणि कृष्ण प्रसन्न होतात. Cooperative dealings. तर एकमेकांमध्ये सहकार्य भावना. Yasyat prasadat bhagavat prasado yasyat prasadat nagatit kutopi. That when we please Guru, then Krishna is also pleased. तर जेव्हा गुरुना आपण प्रसन्न करतो तेव्हा कृष्णही प्रसन्न होतात. And when Krishna is pleased, our life is successful. आणि जेव्हा कृष्ण प्रसन्न होतात तेव्हा आपलं जीवन यशस्वी होतं. So cooperative dealings will please Guru and please Krishna. He's like the father. तर आपण आपल्या आपसामध्ये जे सहकार्यपूर्ण वागणं आहे त्याच्यामुळे गुरु आणि कृष्ण प्रसन्न होतात. Srila Prabhupada writes in the purport, श्रील प्रभुपाद तात्पर्यात लिहितात, the unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. तर जे एकत्र येऊन भगवंताला प्रसन्न करण्यासाठी जे काही कार्य केलं जातं त्याला खरं एकत्व किंवा एकता म्हटली जाते. In the material world, such unity is not possible. परंतु भौतिक जगामध्ये असं एकत्व शक्य नाही. Even though people may officially unite, एखादा औपचारिकपणे काही लोक एकत्र येतील कदाचित, they all have different interests. परंतु प्रत्येकाचा स्वार्थ वेगळा वेगळा असतो. Srila Prabhupada gives the example of the United Nations. श्रील प्रभुपाद युनायटेड नेशन्स किंवा संयुक्त राष्ट्राचं उदाहरण देतात. The headquarters of the United Nations is in New York City. तर ते युनायटेड स्टेट्सचं जे काही राजधानी आहे मुख्य ठिकाण न्यूयॉर्कमध्ये आहे. And when I was a small child, I went with my class. I went maybe, I don't know, first standard or something. We went to visit the United Nations. तर मला सांगतात की पहिल्या किंवा दुसऱ्या येतेमध्ये असताना त्यांच्या वर्गाचे सगळे विद्यार्थी म्हणून ते युनायटेड नेशन्सचे पाहण्यासाठी गेले ते ठिकाण. And you know, when you go to a government office, sometimes you see maybe flag of India is flying outside. तर आपण एखाद्या सरकारी कार्यालयात गेलो असतो तेव्हा बाहेर झेंडा असतो, ध्वज असतो त्यांचा. In the United Nations, outside the building, there are like 100 flags flying. तर ते युनायटेड नेशन्सच्या बिल्डिंगच्या बाहेर भरपूर शेकडो असे झेंडे आहेत. And Srila Prabhupada makes the point that every year new flags are added to those additional flags. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की त्या संयुक्त राष्ट्रांचे बाहेर प्रत्येक नवीन झेंडे तिथे लावले जातात. Prabhupada says, this is not United Nations. This is disunited nations. तर प्रभुपाद म्हणते संयुक्त राष्ट्रसंघ या असंयुक्त राष्ट्रसंघ आहे. Because they all have their separate, different, alag interests. याचा अर्थ म्हणजे प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा स्वार्थ आहे, एकत्र नाही. We will only have real unity when our interests are not different but same. आपण खऱ्या अर्थी एकत्र तेव्हाच की जेव्हा आपल्या सर्वांचा स्वार्थ किंवा आपलं ते मत एकच असेल सर्वांचं. When Guru and Krishna are in the center, then our interests can be same. जेव्हा गुरु आणि कृष्ण केंद्रस्थानी असतात तेव्हा आपला सर्वांचा स्वार्थ एकच होतो. Srila Prabhupada gives another example. श्रील प्रभुपाद अजून एक उदाहरण देतात.
When you throw a stone into a pukur, into a pond of water, जेव्हा आपण एका तळ्यामध्ये किंवा पाण्यात जलाशयामध्ये आपण जेव्हा एखादा दगड टाकतो, it makes a sound bloop, bloop. वेगवेगळा एक आवाज होतो असा. And then from that stone, so many rings come out आणि तिथं दगड टाकल्यानंतर मोठी मोठी वर्तुळं बाहेर येतात out of the water. पाण्याच्या बाहेर येतात. And then you send the second stone, bloop. आणि दुसरा दगड टाकला तर And then the rings come from that stone. आणि त्याच्यापासून पण असे वर्तुळ तयार These concentric circles, they're coming out and out. आणि हळूहळू ते मोठी मोठी होत जातात. But then the two circles start to clash and collide with each other. परंतु ते सगळे वर्तुळ दोन्ही वर्तुळ ते एकमेकांना धडकतात. But if you throw two stones exactly the same place, bloop, bloop, same place, then the circles will be in harmony. पण जर आपण ते दोन दगड एकाच ठिकाणी टाकले तर त्याच्यात जे वर्तुळ तयार होईल ते वर्तुळ सारखंच असणार, वेगळे वेगळे नसणार. So this is, Krishna is in the center, and we all throw our stones, we all serve in the same for Krishna, then there will be harmony. तर हे असंच एक जसं कृष्णाला आपण केंद्रस्थानी ठेवलेलं आहे आणि आपण सर्वांना कृष्णाला प्रसन्न जर केलं तर आपलं सर्वांचं मन एकत्र राहील. So Srila Prabhupada says, purity is the force. प्रभुपाद म्हणतात प्युरिटी इज द फोर्स. How do we know purity is present? आपण कसं ओळखायचं ती शुद्धता आहे म्हणून. Well, devotees are following strictly morning program and following four regular principles. जर सगळे सकाळचा कार्यक्रम अटेंड करतील, 4 दिवसाचं पालन करत असतील, And then unity and cooperation. मग त्या ठिकाणी म्हणजे सर्वांमध्ये एक सहकार्य आणि एकता येऊ शकेल. Unity is the symptom of purity. तर जे आपण एकत्रित राहण्याची जी भावना आहे तर ते कळू शकतं की त्याच्यात त्या ठिकाणी शुद्धता आहे. Unity is the symptom of purity. तर युनिटी किंवा एकता ही शुद्धतेचं लक्षण आहे. This is like a sutra. Unity is a symptom of purity. तर एकता ही शुद्धतेचं लक्षण आहे. If we have purity, then we will have unity. जर आपण शुद्ध असू तर आपल्यामध्ये एकता निश्चितच येईल. So this is a very important point. तर हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. So we should keep Guru and Krishna in the center. तर आपण गुरु आणि कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवायला हवं. Then we'll have unity. तरच एकता होऊ शकेल. Then we'll have purity. तरच शुद्धता येईल आपल्यामध्ये. What happens if there's no unity and purity? जर एकता किंवा शुद्धता दोन्ही नसेल तर काय होईल? Then there is clash. तर नेहमी त्याच्यामध्ये तणावाचं वातावरण होईल. Then there is conflict. तर वादविवाद होतील. Then there is disturbance in the seva. आणि सेवेमध्ये अडथळे येऊ लागतील. So one time, Krishna was playing with his friends in the forest. वनामध्ये एका कृष्ण आपल्या मित्रांवर खेळत होते. They were herding the cows. ते गायीचं गोपालन करत होते. And the boys were playing so much, मुलं इतकं खेळत होती, so many games, खूप खेळ खेळत होते. that the cows, they just wandered off. ते गायी इकडे निघून गेले. And the boys were so absorbed, आणि ते मुलं खेळण्यात इतकी दंग झाली होती. they did not see where the cows had gone. त्याने पाहिलं, लक्षात आलं नाही की गायी कुठे गेली. The cows entered a dense forest. आणि गायीने अतिशय घनदाट वनामध्ये प्रवेश केला. They were together with goats and buffalo. आणि त्या ठिकाणी बकऱ्या होत्या, म्हशी पण होत्या. There were many sharp canes in the forest. आणि याच्यामध्ये जंगलामध्ये Cane, sugar cane. त्या ठिकाणी बांबूचं वन होतं. Yeah, bamboo. So there was a forest fire. There was some heat in the forest fire. तर तिथं आग लागली त्या वनामध्ये. So the cows were crying out in distress. आणि त्या गायी ओरडू लागल्या दुःखानं. I'm thirsty. भूक लागली मला. They were very upset. Krishna and the cowherd boys were searching. Where are they? कृष्णांचं गोपाल शोधत कुठे आहेत ते? They were tracing the footprints. तर ते गायीचे पुरवठ त्याच्यावर ते बघू लागले, शोधू लागले. They came to the Mona forest. तर They came to the Mona forest. It's the name of the forest. Mona. Yeah, and the boys were also thirsty and tired. आणि मुलं पण थकलेली होती, तहानलेली होती.
Okay, so suddenly the big forest fire came. आणि अचानक आग लागली त्या ठिकाणी. So much flame. And the cows were in distress. आणि सगळेजण आग लागल्याने गायी एकदम धावून गेल्या. The cowherd boys were also suffering in distress. आणि ती मुलं पण धावून गेली होती. There was a great forest, the wind was blowing. आणि सोसाटलं वारं गेलं. And as the winds were blowing, the fire was getting hotter and hotter. आणि आग अजून जास्त भरत होती. So the boys cried out, "Please, Krishna, save us. कृष्ण कृष्ण वाचवा आम्हाला. Certainly, we're your friends. तर आम्ही मित्र आहोत. We should not be destroyed. तर आमचा नाश होऊ देऊ नका. Help us." वाचवा आम्हाला, रक्षण करा. So Krishna said, "All right, कृष्ण म्हणाले, ठीक आहे. close your eyes." डोळे मिटा. The cowherd boys closed their eyes. त्या दोघं बातमी डोळे मिटा. And then Krishna opened his mouth कृष्णाला तोंड उघडलं. and he swallowed the entire forest fire. आणि संपूर्ण त्या वनात लागलेली आग लोकांनी गिळून टाकली कृष्णाने. And he held it within himself. त्या आतमध्ये ठेवली त्या आगीने. So then he said, "Okay, open your eyes." ठीक आहे, आता डोळे उघडा. The cowherd boys opened their eyes. त्या गोपाळाने डोळे उघडले. They were amazed त्यांना आश्चर्य वाटलं. that the forest fire was gone. आणि आग निघून नाही त्या ठिकाणी. And they had been brought back to the Bandira tree. पुन्हा ते मंदिर बनावले पुन्हा आले. So it was late in the afternoon. आणि दुपारी उशीर झाला होता. Krishna and the cowherd boys returned back to Vrindavan. आणि कृष्ण आणि गोपाळ वृंदावनात. And Krishna was playing his flute in a very special way. विशेष पद्धतीने कृष्ण आपली बासरी वाजवत होते. So Bhaktivinoda Thakur, he mentions that this forest fire is actually a demon in Vrindavan. तर श्री भक्तिवेदांत ठाकूर म्हणतात की हा जो गावाला लागलेला त्याच्यामध्ये तो एक असुरच होता. And the demons in Vrindavan represent different anarthas. तर वृंदावन जे वेगळं असुर आहे ते आपल्या हृदयातल्या वेगळ्या अनर्थाचं प्रतिनिधित्व करतात. And this demon of the forest fire represents discord and quarrel in the Vaishnava community. तर हे जे जंगलात वनात लागलेली आग आहे ती आग म्हणजे वैष्णवांमध्ये जे काय कलह होतात किंवा एकमेकांना पारस्परिक सामंजस्य नसणं याचे प्रतिनिधित्व करतात. So it's interesting because many other demons come and try to kill Krishna. आपण पाहतो की बरेच असुर आले वृंदावन कृष्णाला मारण्यासाठी. Putana, Trinavarta, Shakatasura, so many. बरेच असुर आले. But this, Haribo, Kripaya Shan Kijiye. But this demon tried to kill everyone in Vrindavan. पण हा जो असुर आला वृंदावनात सर्वांना मारण्यासाठी. The trees, the plants, the birds, the snakes, the insects, they were all crying out, "Help, help, help." तर सगळे किडे असते पशु पक्षी वनस्पती सगळे घाबरून गेले. So this demon, "Help, help, bachao, bachao, bachao." Oh, but this demon was so much difficult. पण हा जो असुर हा फार वेगळा होता, त्रासदायक होता. He was ready to kill everyone. तो सर्वांना मारण्यासाठी आला होता. So when there is dissension, you know the word dissension? जेव्हा एकमेकांमध्ये सामंजस्य नसेल, When there is arguments, पण वादविवाद होत असेल, when there is quarrel, भांडण होत असेल, lack of cooperation परस्पर सहकार्य amongst the devotees, संबंध, that is the demon of the forest fire. तर तो म्हणजे असुर आहे हा. That needs to be overcome. आणि त्यातनं आपण वर आलो पाहिजे. So how to overcome this demon? तर या असुराच्या या मार्गात कसं सुटलं पाहिजे आपण. Keep Guru and Krishna in the center. गुरु आणि कृष्णाने केलं. And to help us do that, we have some systems. तर काही विधी आहेत आपल्याला. We have now the counselor system. आपल्याला काउन्सिल सिस्टीम The आहे. counselors can help us, guide us how to avoid these quarrels and तर arguments. आपलं जे काही वादविवाद होतात त्याच्यातनं कसं सुटावं हे आपले अधिकारी लोक सांगू शकतात. They can guide us in cooperation. तर आपलं मार्गदर्शन केलं की कसं सहकार्य असायला याविषयी.
And now we have also a new system in ISKCON. We have trained facilitators. They get certified training. तर आता आपल्याला ट्रेनिंगची सुद्धा सुविधा आहे, त्याद्वारे सुद्धा त्यांना लाभ होतो. It's called mediation training. तर मीडिएशन जे मध्यस्थी, It's like Shanti Dut. शांती दर्शन मध्यस्थी करतात. They create. शांत राहा, शांत. दर्शन चला पुढे, चला मुलांना चला. So they create a peace amongst the devotees. तर ते अशी मध्यस्थी करणारे आहे, तर ते आपल्यामध्ये शांतता स्थापित करतात. And there's a systematic way for this to happen. आणि त्याच्यासाठी पण एक विशिष्ट विधी पद्धती आहे. So I'll be making a presentation with the mercy of Krishna today during the IMPM meeting on this Shanti Dut mediation style. तर याविषयीच महाराज आपलं प्रस्तुतीकरण करणार आहे आजच्या आयपी मीटिंगमध्ये. So please come for this presentation. तर आज आपण उपस्थित आहात. So in conclusion, निष्कर्ष असा आहे that we should keep Guru and Krishna in the center. निष्कर्ष हाच आहे की आपण गुरु आणि कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवायला. Cooperate and have loving dealings तर एक सहकार्य करून प्रेममय संबंध स्थापित करायला हवं, like these prachetas. जसं प्रचेतांनी केलं. Then we can get the mercy and blessings of Lord Krishna. आणि यामुळे आपल्याला भगवान श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. That will help us to demonstrate and set the examples of the qualities of Vaishnavas. तर याद्वारे आपल्याला वैष्णवांच्या गुणवत्तेचा गुणांचा आदर्श स्थापित आपण करू शकतो. Compassion, करुणा, humility, नम्रता and seva. आणि सेवा. Hare Krishna. So I received one message here. I thought it was a finish soon, but it's a question. Thank you very much for a nice class. When any younger devotee seems advancing, then what should be our mood? Because at our previous karmas, sometimes we feel envious. जर एखादा नवीन भक्त प्रगती करत असेल तर आपण कसं काय करावं त्याच्याशी, आणि कधी कधी आपल्याला त्याच्याशी द्वेष वाटतो, तर एका आपल्या कर्मामुळे होतंय का. Srila Prabhupada stressed the point that we should address all the devotees as Prabhu. श्रील प्रभुपाद सांगतात आपल्याला की आपण प्रत्येक भक्ताला प्रभू असं म्हटलं पाहिजे. Prabhu means master. प्रभू म्हणजे आपले स्वामी किंवा It doesn't mean they're senior or junior. Everyone is Prabhu. Everyone is our master. किंवा आपल्यापेक्षा ज्युनियर असेल सर्वजण प्रभू असं म्हणायचं. So we should seek to serve all the devotees. तर आपण सर्व भक्तांनी सेवा करण्याची आपली. If a junior devotee is advancing, then we say, oh, our Prabhu is advancing. This is very nice. एखादा नवोदित भक्त प्रगती करत तर आपल्याला प्रसन्न व्हायला हवं की हा प्रभू आहे, प्रगती करतोय. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj, he always referred to his own disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, as my Prabhu. तर श्री गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, श्री भक्तिसिद्धांत महाराज आपल्या शिष्याला पण म्हणायचे माझे प्रभू आहे. So what to speak of a guru addressing his disciple as Prabhu? What to speak of all of us as Guru Bhai? We should see us, all of us, and especially like our spiritual uncles as Prabhu, as Master. तर इतर भक्त आहेत त्याचबरोबर जे आपले जे गुरु आहेत, गुरु बंधू, त्यांना पण आपण प्रभू म्हणून, एक स्वामी म्हणून पाहायला पाहिजे. So if we have this vision that all the devotees are my Prabhu, this will help us to give up our envious mentality. जेव्हा आपण सर्व भक्तांना आपला प्रभू किंवा स्वामी या दृष्टीने पाहतो, तर आपल्यामध्ये जी द्वेष किंवा ईर्ष्येची भावना आहे ती नाहीशी होते. Sabhi lok mera Prabhu hai, ye acha dristi hai. Is that correct? Oh, you have to speak in Bhakti. प्रभू आहे, सर्व भक्त माझे प्रभू आहेत, ही फार चांगली दृष्टी आहे. So this is very important principle. हे खूप महत्त्वाचं तत्व आहे. And of course, to cleanse our consciousness, we have to chant the holy name of the Lord. आपली चेतना शुद्ध करण्याचा आपला हरिनामाचा जप करायचा हवा. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Whose question was this? कौन सी question ये? इसका प्रश्न है. Iska? Kuska? Whose question was this? It's an anonymous question. It's a secret. Gupta.
Confidential. गुप्त प्रश्न Gupta Prashna. Are there any other Prashnas? Or kuch Prashna hai? प्रत्यक्ष प्रश्न Prachiksha Prashna. कोणाचा प्रश्न आहे इसका हिंदी में Yes, Vedant Chaitanya Prabhu. We always keep on hearing this thing that keeping Guru Krishna in the center. What it actually means to keep Guru Krishna. प्रभूचा प्रश्न आहे की महाराजांनी सांगितलं गुरुवाडी कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवा गुरुवाडी कृष्ण केंद्रस्थानी ठेवायचं म्हणजे नेमकं काय Well, we have Guru Ki Shiksha, the instructions of Guru. म्हणजे गुरुच्या जे आदेश आहेत Guru's Vani. गुरुची वाणी So Vani is what we should always strive to follow. वाणी म्हणजे त्यांच्या आदेशाचं नेहमी पालन करावं And we should understand that our lives are for the pleasure of Guru. तर आपण असं विचार हा असायला की आपल्या जीवनाने गुरुच्या प्रसन्नतेसाठी आहे. And we should always try to think, what will give Guru Maharaj pleasure now? तर असं नेहमी विचार करायला की मी काय करायला पाहिजे आम्हाला माझ्या गुरु प्रसन्न होतील And we should perform that activity. आणि ते कार्य आपण करायला पाहिजे. This helps overcome the tendency for personal sense gratification. तर याच्यामुळं आपल्या स्वतःची विद्युत करण्याची भावना आहे We can always ask ourselves, am I doing this for my own enjoyment or am I doing this for Guru's enjoyment? आपण नेहमी स्वतःला विचारायला की मी माझ्या विद्युतसाठी करतोय की गुरुच्या प्रसन्नतेसाठी करतोय. This will help us keep Guru and Krishna in the center. यामुळे आपल्याला गुरुवारी कृष्णाने केंद्रस्थानी ठेवणं सोयीचं आहे. Because if Guru is pleased, then Krishna is also pleased. कारण गुरु प्रसन्न झालं तर कृष्ण प्रसन्न होतात. Does that answer your question? Yes, thank you. Hare Krishna. Or kuch chahiye? Yes, Prabhu. As you mentioned that we should keep Guru in the center, so many times it happens that we try to follow Guru's orders, but Guru wants that we also simultaneously cooperate with our authority and all other devotees, and it happens that other devotees we may think or it may be the actual reality that we think that they are not following Guru, so it becomes some very difficult to cooperate with them, that we think that I have to follow Guru and simultaneously I have to cooperate with them, those who are not following Guru. That's like, it may be thinking or it may be the real scenario. In that scenario, what should we do? प्रश्न असा आहे की आपल्या सांगितले गुरुच्या आदेशाचं पालन करावं आपण पालन करत असताना इतर कोणी पालन करत असेल तर त्यांच्याविषयी मनामध्ये असहकार्य किंवा त्यांनी सहकार्य करणं सोयीचं होत नाही मग अशा काय करायला Yeah, so if I understand your question correctly, you're saying that what if I have an authority who gives me an instruction, but my perception is my authority is not following Guru? What should I do? Is that correct? That may not be just authority only, but authority also and other clergy also. What if I am trying to cooperate with devotees, but the other devotees don't seem to be following Guru? What should I do? Can you translate? Yeah, go ahead, translate. तर प्रश्न असा आहे सांगितले भाषेत की जर आपल्याला आपली इच्छा आहे की गुरु आणि कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून कार्य करायचं आहे पण कधी कधी असं दिसू शकतं की इतर कोणी भक्त ते गुरुच्या आदेशाचं एवढं पालन करता दिसत नाही तर तरी पण कसं आपण सहकार्याची भावना ठेवायला हवी. So, once again, I'm trying to clarify in my own mind the situation. That, well, can you give an example? Practical example. What are we talking about here? Give him the mic. Suppose Guru has given one instruction, just like Guru wants us to do something, and in some particular manner. And suppose our authority, immediate authority, he wants to do that thing in another manner. Can you be more specific? For example, now Guru is presenting. Yeah. Suppose Guru wants that we should distribute more books. Okay. So my target is I want to distribute more. Yeah. So I have planned that how should I? I'm planning that just distributing more books is my target. But authority wants that along with distributing more books, it should be in particular area only.
I think that when I distribute books in that area, more books will not be distributed. So this is just an example. So, Okay, good. Thank you. Translate. समजा माझी इच्छा आहे की अमुक ठिकाणी ग्रंथ विकन जास्त आहे, गुरुची इच्छा आहे जास्त व्हावं, आणि मी असं विचार की या ठिकाणी ते जास्त होईल, पण काही भक्त किंवा अधिकारी म्हणतात मी तिथं करून सुचवतात त्यावर काय दुसऱ्या ठिकाणी करायचं. So come for my conflict resolution seminar today. तर आज हे मी सेमिनार घेण्याचं सेमिनार द्या. So this kind of situation can likely be improved by the help of a third person तर अशा स्थितीत आपण म्हणू शकतो जेव्हा आपण तिसऱ्या व्यक्तीची मदत करू, who is trained. ज्याला प्रथम प्रशिक्षित आहे, It's called a mediator. त्याला मध्यस्थी करणारा भक्त म्हटलं जातं. So the mediator is neutral. जो मध्यस्थी करणारा तो एकदम न्यूट्रल असतो. He won't say that Damodar Arjun Prabhu is right, I want to help him. He won't say that authority, his idea is right, I will help him. He stays in the middle. He's neutral. तो न्यूट्रल असतो, असं म्हणणार नाही की ही व्यक्ती योग्य आहे, मी याला सहकार्य करेन, ही व्यक्ती योग्य आहे, असं दोघांचा तो समतोल ठेवतो. He's confidential. आणि तो विशेष करून सगळ्या गोष्टी गोपनीय ठेवत असतो. Maybe you don't want to speak directly to your authority because you think it will cause some hurt in the relationship. कदाचित असं जर की आपण आपल्या अधिकाऱ्यांशी एकदम प्रत्यक्षपणे बोलणं सोयीचं होत नाही, कारण असं वाटतं की आपण त्याला कदाचित दुखू. So he can also shuttle messages back and forth. He can be a messenger. तर तो मध्यस्थी करणार फक्त तो आपला जो संदेश आहे तो आपण प्रत्यक्षपणे पोहोचू शकत नाही, तो मध्यस्थी व्यक्ती आहे, तो ते संदेश पोहोचण्याचं कार्य करतो. Communication means cooperation. कारण एकूण पारंपरिक संबंध म्हणजे सहकार्य. Sometimes it's difficult for two devotees to communicate. कधी दोन भक्तांच्या आपसामध्ये संपर्क साधणं सोयीचं होत नाही. Sometimes a third devotee can assist them, कधी तिसरा व्यक्ती तिसरा भक्त चांगलं सहकार्याची भूमिका घेऊ शकतो. especially if he's been trained to do that. अर्थातच त्याला जर आपण असं प्रशिक्षित केलं असेल तर So, yeah, a third person can help. तिसरी व्यक्ती मध्यस्थी कार्य करू That's called mediation. शकते. त्याला मध्यस्थी म्हटलं जातं. And ideally, he can bring the two devotees together and they can work out some agreement between the two of them, how to move forward peacefully. तर ते मध्यस्थी भक्त असतील ते काय करतील, दोघांनी एकत्र आणून कसं एकमेकांवर सहकार्य होईल ते आपल्याला आपल्यासमोर प्रस्तुत करतात. How to cooperate. कसं सहकार्य करायचं. There are 5 categories of resolving these disputes. तर असं काही जर प्रसंग घडत असेल तर ते 5 त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत, 5 गोष्टी आहेत. We'll go into detail of this during the seminar today. सेमिनारमध्ये आता आपण याची विस्ताराने चर्चा करूया. Is that okay? Thank you so much. So I'd like to express my gratitude once again for all of you for coming this morning. Thank you. तर आपण इथं आल्याबद्दल सर्वांचं पुन्हा एकदा मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. It's very blissful to have this opportunity for फार आनंददायक आहे असा अनुभव संधी भेटला. a sangha with so many wonderful devotees. चांगल्या भक्तांची Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय. बहुत बहुत धन्यवाद. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद. So I translate. Thank you. Yeah, it's quite fancy. यूट्यूब पे मिलेगा.